সুপারপজিশন। আচ্ছা, সুপারপজিশন জিনিসটা কি আর সুপারপজিশন কার ভিতর দিয়ে হয়? রাইট, এদিকে তাকাও সবাই। সুপারপোজ মানে হলো সামওয়াট ওভারল্যাপিং বলতে পারো। সুপারপজিশনটাকে সামওয়াট আমরা একদম লুজলি ওভারল্যাপ হিসাবে কনসিডার করতে পারি। যখন একটা ওয়েভ আরেকটা ওয়েভকে ওভারল্যাপ করে সেটাকে আমি বলতেছি দ্য ওয়েভস আর সুপারপোজিং ওয়ান অ্যানাদার। So what is the property of waves that enables them to superpose? খুবই ইম্পর্টেন্ট এই পয়েন্ট এভরিওয়ান। What is the property of waves that enable them to superpose? আমি তোমাকে ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দেখাই, তাহলে আমার মনে হয় পুরো জিনিসটা বুঝতে তোমার জন্য ইজিয়ার হয়ে যাবে। ওয়েভ অন এ স্ট্রিং, ফেটে যদি যাই তারপর দেখো তো। একটু ওয়েট প্লিজ, কথা বলার আওয়াজ করে। ওকে, সো আমি যদি এই জায়গার থেকে একটা পালস ক্রিয়েট করি, ড্যাম্পিং 0 করে দেই। আমি যদি এই জায়গা থেকে একটা পালস ক্রিয়েট করি, I know it doesn't look pretty, but এই পালসটা এই এন্ডে যে রিফ্লেক্ট করে ব্যাক করতেছে, খেয়াল করতেছো? অর যদি একটা লুজ এন্ড দেই বা নো এন্ড দেই, দিস ইজ ফাইন, আমার ওয়েভটা চলে গেল। যদি আমি এই জায়গা থেকে আরেকটা ওয়েভ দেই, ট্রাভেল করে সামনে চলে গেল। গাইজ হোয়াট হ্যাপেন্স যদি আমি খুব তাড়াতাড়ি দুইটা পালস দেই? দেখি তো, দুইটা পালস গেল। এখন ফিক্সড এন্ড দিয়ে what I do is it keeps on oscillating back and forth, right? ওয়েভটা আমি যদি আরেকটা পালস দেই, did you just see what happens? Does it appear as though one pulse travels through the other one? এটা কি ম্যাটারের ভিতর পসিবল? ধরো তুমি আসতেছো ফোন টিপতে টিপতে, আরেকজন আসতেছে ফোন টিপতে টিপতে, তুমি কি একজন একজনের ভিতর দিয়ে পাস করে চলে যেতে পারবা জীবনেও? নেভার। ধাক্কা খেয়ে উল্টায় পড়ে যাবা ব্রেনের ভিতরে, রাইট? বাট you can never pass through one another, guys. This is the most important property of waves that enable them to superpose. যদি এক্সামে গাইস, যদি এক্সামে জিজ্ঞেস করেন, আমি বলতেছি এক্সামে আসছে দেখে আমি ক্লাসে জিজ্ঞেস করতেছি। যখন আমি এরকম একটা বিল্ড আপ করি আমি সবসময় এক্সামের পার্সপেক্টিভ থেকেই বলি। তো এক্সামে কোয়েশ্চেন আসছিল এরকম, what property of wave enables them to superpose? এর অ্যানসার কি হবে? they can pass through each other. এবার কি বুঝতে পারলাম? তাহলে কোন প্রপার্টি সেটা? যে waves can pass through each other. 100% clear? ওকে, গুড। এখন নেক্সট পার্টে যাই। আমি যদি এবার অসিলেশন দেখি, বলবো আর এটা কি হইতেছে? I know this is called a standing wave, যেটা আমরা মেবি আজকে বা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। কিন্তু what's going on behind this is একটা ইনকামিং ওয়েভ আর একটা রিফ্লেক্টেড ওয়েভ যখন একটা একটার ভিতর দিয়ে পাস করতেছে, in other words সুপারপোজ, তখন we get a pattern like this. We say that the waves are superposing. Is it clear? Okay, next আসো। এবার এদিকে দেখো, wherever two or more waves meet at a point, the resulting wave is either enhanced or attenuated. To put it in more technical terms, when two or more waves of the same type meet at a point, the resultant displacement of the oscillations will be the vector sum of the individual displacements. This is basically known as principle of superposition. We'll look at this আজকে এখনই। এই যে লেখা আছে দেখো, it is the ability of waves to pass through each other that allows them to superpose. Please খেয়াল করে দেখি একটু এই পার্টটা। it is the property of waves to pass through each other that enables them to superpose. ওয়েভদের কোন প্রপার্টিটা ওদেরকে সুপারপোজ করতে এনেবল করে? The fact that they can pass through each other. Remember, when waves combine to give maximum amplitude, যখন দুটো ওয়েভ কম্বাইন করে আমাকে একটা গ্রেটার অ্যামপ্লিটিউড দেয়, তখন এটাকে আমরা কোন টাইপের সুপারপোজিশন বলি? কনস্ট্রাকটিভ। শুনতেছো? যখন ওয়েভ দুটো সুপারপোজ করে একটা গ্রেটার অ্যামপ্লিটিউড দিল আমাকে, we call that constructive superposition. and যখন ওরা কম্বাইন করে জিরো অ্যামপ্লিটিউড দেয়, তখন এটাকে আমি কি সুপারপোজিশন বলি? destructive superposition. গাইস, এই দুটাই আমি ডায়াগ্রামে দেখা রাখছি, নোটিস করে দেখি। লেফট হ্যান্ড সাইডে এই দুটো ওয়েভ একটা একটার সাথে মিট করে gives me a larger wave. দেখো তো ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েভগুলো এতটুক, ওর থেকে এই রেজাল্টিং ওয়েভটা আর অনেক লার্জার না? গ্রেটার অ্যামপ্লিটিউড দিচ্ছে, তাহলে এইটা কোন টাইপের সুপারপজিশন? কনস্ট্রাকটিভ।
আর এই জায়গায় কোন টাইপের সুপারপজিশন দিচ্ছে আমাকে? ডিস্ট্রাকটিভ, বিকজ একটা ওয়েভকে পুরোপুরি কি করে দিল? ক্যান্সেল আউট করে দিল। বুঝি নাই? কি ওয়েভ? স্ট্রেট লাইনটাই ডিস্ট্রাকটিভ ওয়েভ। কারেক্ট, কারেক্ট। Straight line ta destructive wave is not the correct word. The correct word is destructive superposition. Straight line ta represents destructive superposition. এবার ক্লিয়ার সবার? ওকে, নেক্সট পার্টে যাই সবাই। নেক্সট আসো। When waves superpose to produce a pattern of maxima and minima after combining constructively or destructively, the effect is known as interference, and the pattern seen is called the interference pattern. If you had any doubts about the difference between superposition and interference, the above statement should suffice to clarify. তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করি ইন্টারফারেন্স আর সুপারপজিশন ডিফারেন্স কি, आंसर কি দিবা? Waves superpose to produce an interference pattern. শুনছো সবাই? ওকে। By this time you should know why maxima and minima occur. It is because waves superposing either constructively or destructively. Now let's figure out when and why constructive and destructive interference occurs. Remember, this will come in handy while answering questions related to interference. When waves of the same type and of same frequency and wavelength meet at a point, constructive interference takes place when the path difference is n lambda, and destructive interference takes place when the path difference is n plus half lambda. And if you recall from the phase section, you should know that the path difference and phase difference are related. Therefore, you can also describe interference in terms of phase. Just remember, path difference of n lambda means waves are in phase, and path difference of n plus half lambda means waves are in antiphase or 180 degree out of phase. এখানে 180 degree টা লাগাই দাও তো, or 180 degree out of phase. Quick, 180 degree out of phase. Sound and light waves both exhibit, guys, exhibit wordটার মানে কি? বাংলা বলতে পারবা? শো, রাইট? এক্সিবিট মানে হলো শো। সাউন্ড আর লাইট দুইটা আমাকে কি দেখায়? ইন্টারফেরেন্স দেখায়। both exhibit interference. In case of sound, the pattern will consist of a series of loud and quiet regions, and in case of light, you'll see bright and dark fringes. Needless to mention, loud regions and bright fringes are associated with constructive interference, and quiet regions and dark fringes are correspond to destructive interference. From this point onward, it will be useful to consider path difference as the difference in path lengths. সবাই এই লাইনটা আন্ডারলাইন করে রাখো তো। path difference এটা এত ইম্পর্টেন্ট যে আন্ডারলাইনিং জাস্ট ইজ নট সাফিশিয়েন্ট। এটাকে একদম বক্স করে রাখো, যা খুশি করো, মেক শিওর ইউ হাইলাইট দিস পয়েন্ট। যে পাথ ডিফারেন্স জিনিসটা কি? পাথ ডিফারেন্স ইজ দ্য ডিফারেন্স ইন path lengths. Path difference is the difference in path lengths. Next one. Consider the slates as sources and the number of wavefronts as path lengths. Pick any point on the diagram. Guys, এই ডায়াগ্রামটাই আজকে আমরা লাইভ দেখবো। লাইভ এজ ইন লাইভ সিমুলেশন থেকে দেখবো। এই পিকচার থেকে কিছু বুঝবা না, বাট যখন আমরা লাইভ সিমুলেশন থেকে দেখবো, এভরিথিং উইল স্টার্ট মেকিং সেন্স। গাইস, এতক্ষণ পর্যন্ত যা যা বললাম, অনেক কিছু মাইট হ্যাভ গন ওভার ইওর হেড। এম আই রাইট? আচ্ছা, একটা একটা করে আমরা সবগুলো জিনিসকে ফ্রিজ করি। পিপল এট দ্য ব্যাক, সোজা বসো, মুখ বন্ধ করে বসো প্লিজ। এদিকে আসো। লেটস স্টার্ট উইথ, এটার কাহিনী আর দরকার নাই আমার। I'll start with this. So I have two waves here, everyone. I have two waves here. দুইটা ইনসিডেন্ট ওয়েভ আমার। একটা হলো রেড ওয়েভ, একটা হলো ব্লু ওয়েভ। রেড ওয়েভ আর ব্লু ওয়েভ একটা একটার সাথে কি করতেছে? সুপারপোজ করতেছে। সুপারপোজ করে কিছু জায়গায় আবার কনস্ট্রাকটিভলি সুপারপোজ করে, কিছু জায়গায় আবার ডিস্ট্রাকটিভলি সুপারপোজ করে। গাইস, এই দুটো ওয়েভ সুপারপোজ করতেছে মানে কি? এরকম একটা ধানমন্ডি দিয়ে যাচ্ছে, আরেকটা মোহাম্মদপুর দিয়ে যাচ্ছে, এরকম করলে হবে? তো দিস আর অ্যাকচুয়ালি পাসিং থ্রু ওয়ান অ্যানাদার।
এটা আমার বুঝতে হবে guys, red আর blueটা they're actually passing through one another, and if I show you the waves together, this is what you'll see. রেডটা আর ব্লুটা নিচের একদম নিচের কলামে দেখি, রেডটা আর ব্লুটা, do you see that these are passing through one another, and when they are passing through one another, খেয়াল করে দেখো যে কোনো একটা পয়েন্টে, let me pause the video. How about বেশি আগে করে ফেলছি, দাঁড়াও, পারফেক্ট guys, do you realize এই ডটেড লাইন গুলা যে দুইটা ওয়েভকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে? এখন লেটস অ্যাপ্লাই দ্য প্রিন্সিপাল অফ সুপারপজিশন। এভরিওয়ান শোনো আমার কথা, নাও লেটস অ্যাপ্লাই দ্য প্রিন্সিপাল অফ সুপারপজিশন। সো প্রিন্সিপাল অফ সুপারপজিশন আমাকে বলে when two waves meet at a point, the resultant displacement is the vector sum of the individual displacements at that point. For example, এই জায়গায় আমি যে পজ করলাম, গাইস পজটা উঠাই দিই, আবার প্লে দিই, তাহলে বুঝবো এখানে দুইটা ওয়েভ ছিল, কিন্তু দুইটা ওয়েভ লেটস সে এই জায়গায় না, দুইটা ওয়েভ লেটস সে এই জায়গায় মিট করলো, এভাবে একটু আগে পরে আছে যেন আমি বুঝাতে পারি যেখানে দুইটা ওয়েভ আছে, রাইট? একটু আগে পরে করলাম so that I can show you that there are two waves involved here. এক একটা বক্সকে 1 ইউনিট করে আমরা কনসিডার করি, লেটস কনসিডার each box to be 1 ইউনিট। সবাই কি শুনতেছো? Yes, sir. এক একটা বক্সকে আমি 1 ইউনিট করে কনসিডার করলাম। সো আমি যদি দেখতে চাই এই দুইটা ওয়েভ, দেখো তো একই ডাইরেকশনে আছে না, তাহলে এই দুইটা ওয়েভের যদি আমি প্রিন্সিপাল অফ সুপারপজিশন অ্যাপ্লাই করি এই জায়গায়, কি হবে খেয়াল করে দেখো তো, 1 + 1, 1 + 1 কত হয় বলো? 2, 1 + 1 হলো 2, তাইলে আমার রেজাল্টিং ওয়েভটার কত ডিসপ্লেসমেন্ট হবে? 2, দেখো 1 2। Does it make sense? This is what the principle of superposition tells us, যে ইন্ডিভিজুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট গুলার ভেক্টর সামই হবে হলো আমার রেজাল্টিং ওয়েভটার ডিসপ্লেসমেন্ট। দিস ইজ দ্য প্রিন্সিপল অফ সুপারপজিশন। এতটুকু পর্যন্ত কোনো কনফিউশন আছে? আর একটু ডেপথে যাই। What if the waves are like this? একটা সেকেন্ড, ওকে এদিকে দেখো তো এভরিওয়ান। সো যখনই at any given point, this is what the principle of superposition tells us, যে individual displacement গুলা will be equal to the vector sum of the individual displacement গুলার vector sum time will be equal to the displacement of the resulting wave. Clear? এই যে দুজন মিট করে এই জায়গায় আমার সুপারপজিশন করে কনস্ট্রাক্টিভ সুপারপজিশন করতেছে। গাইস এবার যদি ওয়েভ দুইটা সেম ডাইরেকশনে না যায়, উল্টা ডাইরেকশনে যায়, লাইক দিস, this is what we'll see. আরো ইজি করে বলি, লেটস সে যখন না স্টেপে যাই, স্টেপ করলে আমার মনে হয় বেটার হবে। দেখে থাকো সবাই, রেজাল্টেন্টটা এখন রেজাল্টিং ওয়েভটা ডিসপ্লেসমেন্ট কত? 0। কেমনে 0 হলো আমাকে বলো তো? 0 হলো বিকজ রেড আর ব্লু এর দিকে তাকাও। এভরিবডি লেটস অ্যাপ্লাই দ্য ভেক্টর সাম কনসেপ্ট হিয়ার। রেড এর দিকে তাকাও, রেড এর ডিসপ্লেসমেন্ট কত এখন? +1, ব্লু এর ডিসপ্লেসমেন্ট কত? -1। অ্যাড আপ করে দাও, +1 - 1 হলে কি হয়ে যায়? 0। এই জন্য ওর ডিসপ্লেসমেন্ট 0। তুমি সবগুলার যে কোনো পয়েন্টে কাউন্ট করে দেখো, সবগুলা দেখবা যে আমার ভেক্টর সাম সবসময় কি আসতেছে? 0। এই জন্য আমার রেজাল্টিং ওয়েভটা ডিসপ্লেসমেন্ট কি হচ্ছে? 0। Does it make sense? আর যদি আমি এভাবে দেখি, যখন দুটো ওয়েভ এইভাবে আছে, not easy, you can imagine, যখন দুটো ওয়েভ এই পজিশনে আছে অলমোস্ট, চলো না? ওকে এবার অ্যাডাপ্ট করি তো,
ও ডিসপ্লেসমেন্ট ব্লু এর আর রেড ডিসপ্লেসমেন্ট দুটোর কত হবে 1 + 1 ভেক্টর না 1 + 1 1 + 1 কত হবে 2 এই জন্য আমার রেজাল্টটা হলো 2 দিস ইজ দ্য প্রিন্সিপাল অফ সুপারপজিশন এবার কি একদম 100% ক্লিয়ার নো কনফিউশন ওকে এবার ফেজ মেজ এগুলো নিয়ে একটু ডিসকাস করি ওকে যে কখন আবার কনস্ট্রাকটিভ হয় আর কখন আবার ডিস্ট্রাকটিভ হয় সবাই একটু কপিটা বের করো তো প্লিজ এভরিবডি টেক ইউর কপিজ কুইকলি বেশ সবার ওকে কপিতে যাও কপিতে যে একটা চার্টের মতো বানাই আমরা ওকে এভরিবডি লেটস মেক আ চার্ট ফ্লো চার্টের মতো ফ্লো চার্টটা তোমাকে আইডিয়াস গুলা ডেভেলপ করতে অনেক হেল্প করবে গাইস ইউ হ্যাভ টু গিভ ইউর ওন শট প্লিজ চুপ করে আমার কথা শোনো একটা চার্ট বানাই চার্টের নাম দেই চার্টের নাম না অ্যাকচুয়ালি লেটস স্টার্ট উইথ সুপারপজিশন Superposition can be of two types. Key type? Constructive. Or key? Destructive. Is that clear? Okay. Constructive superposition কখন হয় আর destructive superposition কখন হয় constructive হয় when waves are in phase আর destructive কখন হয় যখন waves are in antiphase হ্যাঁ না নো হাইফেন অ্যান্টিফেজ তাহলে যদি ইন ফেজে হয় এভরিবডি তখন যে টাইপের কনস্ট্রাকটিভ সুপারপজিশন হবে তখন আমরা কি বলি আমি কি ম্যাক্সিমাম পাই নাকি মিনিমাম পাই it gives rise to maxima আর destructive হয় যখন ওয়েভসরা অ্যান্টিফেজে থাকে and what do we get a minima এ না a series of minima ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম মানে জানো ম্যাক্সিমাম আর মিনিমামের প্লুরাল একটা ম্যাক্সিমামের জায়গায় যদি আমি মাল্টিপল ম্যাক্সিমাম পাই সেটাকে আমরা ম্যাক্সিমা বলি সিরিজ অফ ম্যাক্সিমা এন্ড মিনিমা এতটুকু ক্লিয়ার সবার না তানতে জিজ্ঞেস করলাম ফর সুপারপজিশন টু ওয়েভস হ্যাভ টু ট্রাভেল ইন অপোজিট ডাইরেকশন নো সেম ডাইরেকশনে ট্রাভেল করে সুপারপোজ করতে পারে অপোজিট ডাইরেকশনে ট্রাভেল করে সুপারপোজ করতে পারে সেম ডাইরেকশনে ট্রাভেল করলে আমরা পাই ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন আর অপোজিট ডাইরেকশনে ট্রাভেল করলে কথা বলো না কি বলতেছি আমি এখানে ডিসকাশন চলতেছে নাকি কোনো যদি সেম ডাইরেকশনে ট্রাভেল করে সুপারপোজ করে উই গেট ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন আর যদি অপোজিট ডাইরেকশনে সুপারপোজ করে অপোজিট ডাইরেকশনে যে সুপারপোজ করে তখন উই গেট এ স্ট্যান্ডিং ওয়েভ যেটা আমরা যদি আজকে সময় থাকে আজকে দেখবো সবার চারটা কি ক্লিয়ার পুরোপুরি ওকে নেক্সট আসো গাইস যদি আমি লাইট নিয়ে আই রিপিট এভরিবডি যদি আমি লাইট দিয়ে সুপারপজিশন করাই তখন what do I end up with we end up with an interference pattern
like this. তখন we'll get an interference pattern like this. Guys, আমি যদি জিজ্ঞেস করি what does this interference pattern show? Can anyone tell me? এই interference patternটা কি show করতেছে? It shows a series of bright and dark fringes, right? Bright and dark regions. Bright region গুলা কি represent করে? Constructive superposition or maxima. আর dark region গুলা destructive superposition or minima. সবাই বুঝতেছো? আর এটাই যদি আমি লাইটের জায়গায় সাউন্ড দিয়ে করতাম, guess what কি পাইতাম? Loud regions and quiet regions. এবার কি আস্তে আস্তে মাথায় ঢুকতেছে? ওকে, এবার ইন্টারফারেন্স প্যাটার্নটার ইয়ে দেখি আমরা। Let's take a look at interference pattern from here. Okay, এটাই দেখতেছি আমি লাইট দিয়ে। এভরিওয়ান, অন্য লেভেলের ইম্পর্টেন্ট এটা, প্লিজ নোটিস করো। What we have is a source. সোর্স থেকে একটা ওয়েভ আসতেছে। এই পয়েন্টটাতে আমি যদি জিজ্ঞেস করি ওয়েভটা কোন ফেনোমেনন আন্ডারগো করলো, ক্যান এনিওয়ান টেল মি? এই পয়েন্টটাতে ওয়েভটা ডিফ্রাকশন আন্ডারগো করলো। উড ইউ এগ্রি এভরিওয়ান? এই পয়েন্টে ওয়েভটা ডিফ্রাকশন আন্ডারগো করলো। ডিফ্রাকশন মানে হলো বেসিক্যালি ওয়েভটা স্প্রেডিং আউট। তো স্প্রেড আউট করে আরো দুইটা স্লিট দিলাম আমি, এটাকে ইয়াং ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট বলা হয়। আরো দুইটা স্লিট দিলাম। এই দুইটা স্লিট থেকে যে দুইটা ওয়েভ বের হবে, these will be treated as waves from two sources. I repeat, these two waves will be treated as waves from two sources. Guys, why is this the case? Why are we treating them as waves from two sources? Why don't we just bring in two different source? দুইটা different source নিয়ে আসলে the waves might not be coherent. এই ওয়ার্ডটা আমি ইন্ট্রোডিউস করলাম, প্লিজ মাথায় ঢুকায় ফেলো। What do we mean by the term coherent? Almost প্রত্যেক ইয়ারে 2 মার্কের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে what do you mean by coherent waves, what do you mean by coherent sources? Our answer is always দেখো coherent waves have the same frequency. Coherent waves have the same frequency and a constant phase relationship. And a constant phase relationship. Coherent waves কি বললাম? Have the same frequency, আরেকটা কোন কি? Have a constant phase relationship. Clear? Phase relationship মানে হলো constant phase difference. দুজনের ভিতরে phase difference টা সবসময় আমার constant থাকবে, চেঞ্জ হতে পারবে না phase difference টা। সবাই কি বুঝতে পারছো? আচ্ছা, তাহলে সুপারপজিশন হওয়ার জন্য যদি একটা রিকোয়ারমেন্ট জিজ্ঞেস করে, এভরিওয়ান আমার একটা কথা শুনো, কিভাবে কোশ্চেন আসতে পারে? আমি তো র্যান্ডমলি কোহেরেন্ট ইন্ট্রোডিউস করি নাই, আমি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রিজনে কোহেরেন্ট টার্মটা ইন্ট্রোডিউস করলাম। তোমাকে যদি এক্সামে জিজ্ঞেস করে একটা স্টেবল ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্ন পাওয়ার জন্য হোয়াট ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য ওয়েভস, তখন অ্যান্সার কি দিবা? এই যে তখন ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য ওয়েভস মাস্ট বি কোহেরেন্ট। আর যদি 3 মার্কের কোশ্চেন আসে, কোহেরেন্ট বলার জন্য 1 মার্ক, আর কোহেরেন্ট মানে কি এটা বলার জন্য 2nd মার্ক। গাইস প্লিজ টেল মি রাইট নাও, এতটুকু বুঝতে কারো কোনো রকম কোনো কনফিউশন হচ্ছে নাকি? সবার কি ক্লিয়ার? আচ্ছা, তাহলে এখানে কি হচ্ছে দেখি সবাই একটু, এভরিবডি। এই দুইটা সোর্স থেকে কোয়েশ্চেন ওয়াজ what property or describe or explain the property of the waves for them to produce a stable interference pattern. তখন you answer যে the waves must be coherent. দেখো তো stable interference pattern মানে কি? On the screen I get একটা series of bright and dark fringes. দেখতেছো স্ক্রিনের ভিতরে what I get is a series of bright and red fringes. This is what we mean by a stable interference pattern. তাহলে এই স্টেবল ইন্টারফারেন্স প্যাটার্নটা হওয়ার জন্য এই যে দুটো ওয়েভ আসতেছে, এই দুটো ওয়েভের কি হতে হবে? কোহেরেন্ট হতে হবে। কোহেরেন্ট মানে কি? must have the same frequency. কেমনে এনশিওর করলাম same frequency? because both of them are coming from the same source. Frequency of a wave depends on the source. যেহেতু আমার সোর্স সেম, এই জন্য এই দুটো ওয়েভ হলো আমার কোহেরেন্ট। Now does it make sense? কোহেরেন্ট কিভাবে হলো? ওকে, গুড। এখন দেখো তো এই সোর্স থেকে, হ্যাঁ বলো। কোহেরেন্ট মানে হলো সেম ফ্রিকোয়েন্সি আর কনস্ট্যান্ট ফেজ রিলেশনশিপ। এই দুইটা ওয়েভকে আমি কোহেরেন্ট ওয়েভ বলতেছি because these two waves are producing a stable interference pattern. Why can we call them coherent? Because both of them waves
are coming from the same source, and we all know frequency of a wave depends on the source. যদি আমার source same থাকে, আমার frequency কি থাকবে? Same. এতটুকু কি ক্লিয়ার সবার? Sure. Good. এবারে দিকে তাকাও। Of course. ওটা তো আরো পরের কাহিনী। ব্রাইট ফ্রিঞ্জেস কি, ডার্ক ফ্রিঞ্জেস কি, সেগুলো অনেক পরে, কিন্তু এটা যে আমি একটা স্টেবল ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন পেলাম, এটার রিজনিংটা কি? বিকজ দ্য টু ওয়েভস আর কোহেরেন্ট। এবার ক্লিয়ার? ওকে, এখন এদিকে তাকাও। এখান থেকে ওয়েভটা বের হলো, এখান থেকে ওয়েভটা বের হলো, ডিফ্রাকশনের পরে দ্য ওয়েভ স্প্রেড আউট and meet at certain points. Do you see some black dots on the screen, everybody? What do the black dots represent? The black dots represent the positions where the waves meet each other, right? এখন একটা লাইন ড্র করি তো আমি সবাই, everybody let me draw a line for you. Let's say আমি এই লাইনটা ড্র করলাম। along this line সবগুলা ওয়েভ কিভাবে মিট করতেছে দেখো তো, constructive. Along this line all of the waves are superposing constructively. এই জন্যই তো এই জায়গায় এসে আমি কি পাচ্ছি? একটা ম্যাক্সিমাম। ক্লিয়ার? ম্যাক্সিমাম এই জায়গায়, এই জায়গাটা ম্যাক্সিমাম পাচ্ছি। সেম গোজ উইথ দিস। আমি যদি এই পয়েন্টস গুলাকে একটা লাইন দিয়ে জয়েন করে দেই, যতগুলা ওয়েভ এই পয়েন্টে এসে মিট করতেছে, all of them are undergoing কি টাইপের সুপারপজিশন? কনস্ট্রাকটিভ। বাট হিয়ার ইজ দ্য ক্যাচ, এভরিবডি। আমি যদি এই জায়গায় একটা লাইন ড্র করি, দেখো তো এই জায়গায় যে ওয়েভ গুলা মিট করতেছে, হাউ আর দে সুপারপোজিং? ডিস্ট্রাকটিভলি। এই জন্যই তো এই জায়গায় কি পাচ্ছি আমি? একটা ডার্ক ফ্রিঞ্জ। এই জায়গায় একটা মিনিমাম পাচ্ছি। তার মানে যদি তোমাকে এক্সামে জিজ্ঞেস করে at any point on this line, I repeat, at any point on this line, what is the phase relationship between the two waves from these two sources? Antiphase আছে। The waves are in antiphase. Antiphase আছে দেখেই তো আমার কি প্রডিউস করলো? Destructive superposition. Destructive superposition মানে হলো I get a dark band or dark fringe or minimum. পয়েন্টস গুলো কি একদম 100% ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে আজকে আরেকটা কাজ করি। এটা কি আজকে করবো? হ্যাঁ, আজকে করতে হবে। সুপারপজিশন তো দেখলাম, স্ট্যান্ডিং ওয়েভটাতে পরে যায় একটু, আগে আরেকটা কাজ শেষ করে নেই। সবাই টপিকের নাম দাও কপিতে, এটা কপিতে লিখতে হবে। assessing path difference. Assessing path difference. সবাই দেখতেছো কি হচ্ছে? assessing path difference. ওকে, একটা স্টার পয়েন্ট দাও। এটা তো হেডিং দিলা, হেডিং এর নিচে একটা স্টার পয়েন্ট দাও, যেটা কপিতে লেখা, কপিতে বলতেছি, স্ক্রিপ্টে মার্ক করাইছিলাম সেটা আমি আবার মুখে বলতেছি, বিকজ এভরিথিং লিটারালি বেসড অন দিস সেন্টেন্স। যেটা এখন লিখবা, path difference is the difference in path lengths. Path difference is the difference in path lengths. Path difference is the difference in path lengths. LENGTHS. Done? Okay. তারপরে আরো দুইটা smaller star point লিখো। If the path difference is a whole number of wavelengths, if the path difference is a whole number of wavelengths, if the path difference is a whole number of wavelengths, comma, if the path difference is a whole number of wavelengths, comma, constructive interference takes place. Constructive interference takes place. Constructive interference লিখতে পারো, constructive superposition লিখতে পারো, both are acceptable. Wavelengths. If the path difference is a whole number of wavelengths, দেখছো? তাহলে কি হবে তখন? Constructive superposition বা constructive interference. And guess what? Next point চলে যাও, next star point. If the path difference is an odd number of half wavelengths,
if the path difference is an odd number of half wavelengths. If the path difference is an odd number of half wavelengths, কিরকম superposition হবে তাহলে? Destructive superposition takes place or destructive interference takes place. Superposition আর interference টার্মগুলোকে আমরা ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ করতে পারি। সুপারপজিশন বলতে পারি, ইন্টারফারেন্সও বলতে পারি। সবাই কি বুঝতেছো কি হচ্ছে? Takes place. All good everyone? No confusion? Okay. কি শিখলাম তাহলে? Everybody, এখান থেকে কি কনক্লুড করতে পারি? যদি আমার পাথ ডিফারেন্স একটা হোল নাম্বার অফ ওয়েভলেন্থ হয়, তাহলে আমার কি এরকম সুপারপজিশন হবে? কনস্ট্রাকটিভ। আর যদি অড নাম্বার অফ হাফ ওয়েভলেন্থ হয়, গাইস অড নাম্বার অফ হাফ ওয়েভলেন্থটা আমি প্রিটি শিওর অনেকে বুঝতেছো না যে অড নাম্বার অফ হাফ ওয়েভলেন্থ আবার কি। আমি খুব ইজি করে বলি, লেটস সে ফ্র্যাকশনাল ওয়েভলেন্থ, লেটস সে 3/2, রাইট, অর 5/4, এগুলা সব আমার কি অড নাম্বার অফ হাফ ওয়েভলেন্থস। সবাই বুঝতেছো? ফ্র্যাকশনাল আসা মানে হলো অড নাম্বার অফ হাফ ওয়েভলেন্থ আসা। তো যদি আমার এরকম হাফ odd number of half wavelength আসে অথবা fractional wavelength আসে, তাহলে আমার সবসময় কি টাইপের সুপারপজিশন হবে? Destructive. 100% clear? Okay, now check this out everybody. এই সেম জিনিসটাই let's put it to test. খেয়াল করে দেখি, can I pause the video some? দেখি পজ করার কোনো স্কোপ আছে? Unfortunately no. পজ করতে পারলে খুব ভালো হতো। স্ক্রিনশট ছাড়া আর কোনো উপায় নাই তো। স্ক্রিনশট নিব, ফাইন। স্ক্রিনশট, I don't need the whole of it, I just need this part. আমার এই পার্টটা দরকার। এই পার্টটা নিয়ে I put it in my paint. Control V. এদিকে দেখো এভরিওয়ান, সবাই প্লিজ নোটিস করো, তোমার কপিতে কিন্তু আরো একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট পার্ট বাকি আছে, মাঝখানে কথা বলো না, প্লিজ কনসেন্ট্রেট করো। লেটস সে আই কল দিস পয়েন্ট, কোন পয়েন্ট ধরবো? লেটস সে একটা পয়েন্ট ধরলাম, একদম মাঝখানেটা না, এই সাইডটা ধরি। লেটস কল দিস পয়েন্ট পি। এই পয়েন্টের নাম দিলাম পি, এন্ড আই ওয়ান্ট টু চেক যে এই পয়েন্ট পি তে, একটু রেড দিয়ে দিই, এই পয়েন্ট পি তে আমার ওয়েভ গুলা যে সুপারপোজ করতেছে এটা কি কনস্ট্রাকটিভ নাকি ডিস্ট্রাকটিভলি? আমি তো এখানে দেখে বুঝে যাচ্ছি যেটা কনস্ট্রাকটিভলি। কিভাবে বুঝলাম? বিকজ পয়েন্ট পি টা কাকে করেসপন্ড করতেছে? একটা ব্রাইট রিজিয়ন। ব্রাইট রিজিয়ন মানে হলো কনস্ট্রাকটিভ। তার মানে পয়েন্ট পি তে এই ওয়েভ থেকে ট্রাভেল করে এসে আর এই ওয়েভ থেকে ট্রাভেল করে এসে যতগুলো ওয়েভ মিট করলো, ওদের দুজনের পার্ট ডিফারেন্স কত হবে? হোল নাম্বার অফ ওয়েভলেন্থ। রাউন্ডেড ফিগার একটা, বুঝতেছো? তাহলে কাউন্ট করা স্টার্ট করি। পয়েন্ট পি পর্যন্ত আসবো আমি এই ওয়েভ থেকে। 1 2, কালারটা চেঞ্জ করে দেই। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, দেখতেছো? তাহলে এই সোর্স থেকে কতগুলো ওয়েভলেন্থ আসলো? 14। এবার এই ওয়েভ থেকে দেখি, এই সোর্স থেকে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 আর 16। 14 মাইনাস 16 কত হয় স্যার? 2। তাহলে 2 lambda ডিফারেন্স। ইজ ইট আ হোল নাম্বার অফ ওয়েভলেন্থ? ইয়েস, হোল নাম্বার অফ ওয়েভলেন্থ দেখেই এই জায়গায় কি টাইপের সুপারপজিশন হচ্ছে? কনস্ট্রাকটিভ। এবার বুঝছো? আর যদি হোল নাম্বার অফ ওয়েভলেন্থ না হয়ে 3/2 আসতো, 1.5 আসতো, তাহলে কি বলতাম? ডিস্ট্রাকটিভ। and you'll see the exact same thing আমি যদি এই জায়গার যে কোনো একটা পয়েন্টকে ধরি, if I consider a point over here, তখন তুমি দেখবা এখান থেকে নাম্বার অফ ওয়েভলেন্থস আর এখানে নাম্বার অফ ওয়েভলেন্থস never make a difference of complete wavelengths. এবার কি ক্লিয়ার? শিওর? ওকে, আজকের লাস্ট টপিকের নাম কি দিছো দেখো তো একটু সবাই। অ্যাসেসিং পাথ ডিফারেন্স। ওকে, সবাই ডায়াগ্রামটা একটু কপি করতে থাকো।
গাইস সবাই একটা বোর্ড দেখি S1 আর S2 ও সরি আমি স্ক্রিন শেয়ার করি নাই মাই ব্যাড এখনই করে দিচ্ছি এভরিবডি এই ডায়াগ্রামটাকে একটু আমি এক্স্যাক্টলি যেভাবে কপি মানে আজকে তোমরা একটু এঁকে ফেলো তো একটু এভাবে এন্ড দেখি একটু গেস করো র্যান্ডমলি গেস করলে কোনো সমস্যা নাই দেখি তো তোমরা সবাই গেস করতে পারো নাকি S1 আর S2 কি হতে পারে হোয়াট ডু ইউ থিংক S1 and S2 আর হ্যাঁ source exactly S1 and S2 must be coherent sources because তখনই আমরা স্ক্রিনে একটা স্টেবল ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন পেতে পারি ক্লিয়ার ওকে ডট পি 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 আমার হ্যান্ডরাইটিং কি এতই খারাপ যে পি আর ডি বোঝা যায় না আচ্ছা হ্যাঁ তাই ও গাইস এদিকে দেখাও তো আচ্ছা সবাই ওকে এখন আমাদের অবজেক্টিভটা কি এই যে এত কিছু করতেছি হোয়াট আর উই ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট উই আর ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট যে পয়েন্ট পিটা কোথাও কি লেখা আছে পিটাতে কি ম্যাক্সিমাম হচ্ছে নাকি মিনিমাম হচ্ছে নো লিখে রাখো একটু we need to check whether point P is a maximum or minimum আমাদের এই আজকের লাস্ট টপিকের অবজেক্টিভটাই এইটা টু আন্ডারস্ট্যান্ড এন্ড ফিগার আউট পয়েন্ট পি টাতে কি আমার ম্যাক্সিমাম হচ্ছে নাকি মিনিমাম হচ্ছে we need to check whether point P is a maximum or minimum done okay একটা given information আমি তোমাকে দিয়ে দেই লিখে রাখো the wavelength of the wave is 12 centimeters the wavelength of the wave is 12 centimeters দেখছো ওয়েভলেন্থ অফ দ্য ওয়েভ হলো 12 সেন্টিমিটার গাইস এটা কিন্তু ট্রিকি হবে একদম লাস্ট টপিক আই হ্যাভ 7 মিনিটস আমি 7 মিনিট ধরে এটাই বুঝাবো তুমি যদি একবারে না বুঝো দুইবারে বুঝবা না সবাই সবকিছু বন্ধ করো আই উইল গিভ ইউ ইনাফ টাইম টু কপি এভরিওয়ান আমি তোমাকে এনাফ টাইম দিব কপি করতেও তুমি প্লিজ আগে আমার কথাটা শোনার বুঝো পয়েন্ট পিটা আমাদের অবজেক্টিভ কি যে এত কিছু যে করতেছি হোয়াট ইজ দ্য মেইন অবজেক্টিভ বিহাইন্ড হোয়াট উই আর ডুইং টুডে উই নিড টু চেক whether point P is a maximum or a minimum okay you tell me maximum হলে পয়েন্ট পি তে আমার ওয়েভ দুইটা কিসে থাকতে হবে ইন ফেজ কিন্তু আনফরচুনেটলি কোশ্চেনে তো ফেজ দিয়ে বলে নাই কোশ্চেনে আমাকে বলতেছে ওয়েভলেন্থ দিয়ে তাহলে ওয়েভলেন্থ দিয়ে বললে তখন কি আমি ফেজ ডিফারেন্স দিয়ে চিন্তা করি নাকি পাথ ডিফারেন্স দিয়ে চিন্তা করি পাথ ডিফারেন্স দিয়ে চিন্তা করি তাহলে আমার পুরো অ্যানসারটা we'll have to construct the answer based on our path difference clear okay আরো কিছু given information দিলাম S1 থেকে P guys কোনটা লঙ্গার হবে can you all tell me right এদিকে দেখো তো S2P টা will be longer আমি S2P এর ডিসটেন্স দিলাম 48 সেন্টিমিটার আর S1P এর ডিসটেন্স দিলাম আমার 30 সেন্টিমিটার ওকে আচ্ছা স্টেপ 1 গাইস তোমরা প্লিজ কথা বলো না পিছনে সব পারো তাহলে ক্লাস করো না বের হয়ে যাও ক্লাস করার দরকার নেই যেহেতু তুমি সব পারো নোটিস করো এভরিওয়ান এই যে দুইটা ডিসটেন্স দেখতেছি আমি S1P আর S2P এরা দুইজন যে এই পয়েন্টে মিট করলো না তাহলে এই পয়েন্টে ওদের পাথ ডিফারেন্সটা কিভাবে বের করব আমি ফার্স্ট স্টার্ট পয়েন্ট যেটা লিখছো কি লিখছো পড়ে দেখো তো পাথ ডিফারেন্স ইজ দা ডিফারেন্স ইন পাথ লেন্থ তাহলে আমি যদি এদিকে দেখাও এর দুইটা ওয়েভের পাথ ডিফারেন্স বের করতে চাই আমি যদি এই দুইটা ওয়েভের পাথ ডিফারেন্স বের করতে চাই দেখতে থাকো সবাই তাহলে কি হবে ডিফারেন্স ইন পাথ লেন্থ
guys, what are the path lengths? একটা 48 একটা 30. What is the path difference? কত হবে বাবা বলো? 2. Really? 48 minus 30, 12. Very nice. 48 minus 30, 12 আর 2. ফাইজলামি করতেছো এখন? কত আসে? এই যে দিকে তাকাও, is equal to 18 সেন্টিমিটার। সবাই কি এতটুকু বুঝতে পারছো? ওকে, এই স্টেপটা ইজ ইজি, পার্ট ডিফারেন্স বের করে ফেলা ইজ ইজি। সেকেন্ড স্টেপটা হলো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এই স্টেপটাই 90% of the students, 90% of my students find this part extremely difficult, and I'll never know why. Because I know why. Because ক্লাসের ভিতরে যখন আমি বলতেছিলাম কনসেন্ট্রেট করে নাই, এক্সামে যে তখন একদম স্ট্রাগল করে, দে অ্যাক্ট অ্যাজ ইফ জীবনের প্রথমবার দেখতেছে কেমনে আমার পার্ট ডিফারেন্স ওয়েভলেন্থের টার্মসে রিপ্রেজেন্ট করতে হয়। সেকেন্ড পয়েন্টটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট, আর সেকেন্ড পয়েন্টটা হলো আই নিড টু রিপ্রেজেন্ট দিস পাথ ডিফারেন্স ইন টার্মস অফ মাই ওয়েভলেন্থ। শুনতেছো সবাই? এই পার্ট ডিফারেন্সটাকে আমার ওয়েভলেন্থের টার্মে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। আর সেটা কিভাবে করব? স্টার পয়েন্টে দেখো সবাই, আবার লিখতেছি পার্ট ডিফারেন্স ইকুয়ালস টু, কোনো কথা ছাড়া আমি ওয়েভলেন্থে লিখে ফেলবো 12। তুমি বলবা ওয়েট, আমার পার্ট ডিফারেন্স তো 12 না, আপনি 12 লিখলেন কেন? আমি 12 লিখলাম বিকজ আমার 12 এর টার্মে 18 কে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। তাহলে কিভাবে 12 এর সাথে কি মাল্টিপ্লাই করলে 18 হয়? গাইস, দিস ইজ ভেরি ইজি। 18 ডিভাইড বাই 12 দেখো তো কত আসে? 18 ডিভাইড বাই 12 3/2। 18/12 কত আসে? 3/2। তাহলে 3/2 into 12 করলে am I getting 18? আচ্ছা, is equal to 12 টা কি আমার ওয়েভলেন্থ, তাইলে 3/2 lambda। guys, you just tell me, part difference টা does it look like a whole number of wavelength? What is it? An odd number of half wavelength. 3/2 is 1/2. 3/2 মানে 1/2 না, 1 হলো odd number of half wavelengths। আরো ইজি করে বলি, এটা কি আমার হোল নাম্বার নাকি ফ্র্যাকশনাল নাম্বার? ফ্র্যাকশনাল নাম্বার হলেই তাহলে পয়েন্ট পি টা কি হবে? মিনিমাম নাকি ম্যাক্সিমাম? মিনিমাম। কেন? বিকজ পয়েন্ট পি তে ওয়েভস হ্যাভ এ পার্ট ডিফারেন্স অফ অড নাম্বার অফ হাফ ওয়েভলেন্থ। অড নাম্বার অফ হাফ ওয়েভলেন্থ হলে সবসময় ডিস্ট্রাকটিভ সুপারপজিশন হয়। ডিস্ট্রাকটিভ সুপারপজিশন মানে হলো ওয়েভস মাস্ট বি ইন ফেজ, অ্যান্টি ফেজ। একটু কনসেন্ট্রেট করো বাবা, তুমি কোন দুনিয়ায় আছো আমাকে একটু বলো তো? এতবার এক জিনিস রিপিট করার পরে এরকম স্টুপিড মিস্টেক করার কোনো স্কোপ থাকতে পারে না। এভরিবডি প্লিজ ফোকাস, একটু জোরে থাকো, এদিকে তাকাও। তাহলে উই আর গেটিং এ ফ্র্যাকশনাল ওয়েভলেন্থ। ফ্র্যাকশনাল ওয়েভলেন্থ মানে হলো দ্য ওয়েভস আর ইন অ্যান্টিফেজ, অর অ্যান্টিফেজ বাদ দিয়ে বলা যায় দ্য ওয়েভস উইল সুপারপোজ ডিস্ট্রাকটিভলি। ডিস্ট্রাকটিভ সুপারপোজ করলে পয়েন্ট পি টা কি হবে আমার? ম্যাক্সিমাম নাকি মিনিমাম? মিনিমাম। তাহলে দেয়ারফর পয়েন্ট পি লিখে ফেলো ইজ এ, কি লিখবো? মিনিমাম। The whole thing had been recorded, guys. আজকে বাসায় যে অবশ্যই পুরো জিনিসটা একটু রিভিউ করবা, তাহলে সবকিছু মাথার উপর দিয়ে যাবে। কালকে পর্যন্ত তোমার কিছু মনে থাকবে না। সানডেতে তুমি আইসে যদি আবার যখন দেখবো মনে হবে যে ইউ আর লুকিং এট দিস ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম। সো প্লিজ মেক শিওর এভরিবডি টু রিভিউ ইট ফ্রম দ্য রেকর্ডিং ওয়ান মোর টাইম। অনেক অনেক নতুন জিনিস আছে এটার ভিতরে। আর নেক্সট ক্লাসে ডোন্ট ওয়ারি, আই উইল রিভিউ দ্য হোল থিং ওয়ান মোর টাইম। আমি পুরোটা আরেকবার রিভিউ করবো। অল গুড এভরিওয়ান?